அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். குட் ஈவினிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல். கலீலியோ அறிவியல் கழகம் உடுமலையின் சார்பாக சர்வதேச விண்வெளி வாரத்தை ஒட்டி அக்டோபர் 4 முதல் அக்டோபர் 10 வரை 7 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக சர்வதேச விண்வெளி வாரத்தினை கொண்டாடும் விதமாக அறிவியல் விஞ்ஞானிகளோடு கலந்துரையாடல் நிகழ்வும், செயல்முறை பயிற்சி பட்டறைகளும், பள்ளி மாணவர்களுக்கு திறனறி போட்டிகளும் நடத்த திட்டமிடப்பட்டு கடந்த 3 நாள் நிகழ்வு, முதல் நாள் நிகழ்வாக துவக்க விழாவும், 2ஆம் நாள் நிகழ்வாக கைபேசி வானியல் என்ற தலைப்பிலே டாக்டர் லெனின் தமிழ்கோவன் அவர்களும், அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று நிலவு மனிதன் என்று நம்மால் அன்போடு அழைக்கப்படுகின்ற மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் நம்மோடு கலந்துரையாடினார். அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று 4ஆம் நாள் நிகழ்விலே புனேவில் உள்ள இன்டர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆஸ்ட்ரானமி அண்ட் ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் அறிவியல் மட்டுமின்றி வானியல் சார்ந்த பல்வேறு பரப்புரையை, அதாவது பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டுமின்றி ஆசிரியர்களிடையே வானியல் சார்ந்த கருத்துக்களை தொடர்ச்சியாக எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்ற ஐயூகாவில் வானியல் துறையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற, குறிப்பாக அந்த வானியல் சார்ந்த கருத்துக்களை பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இனிய நண்பர் மிஸ்டர் துஷார் புரோஹித் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார். குறிப்பாக எனக்கு இவரை கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தெரியும். என்னுடைய ஒரு வானியல் சார்ந்த ஒரு ஆர்வத்துக்கு இவரும் ஒரு வகையில் ஒரு காரணம். குறிப்பாக டே டைம் ஆஸ்ட்ரானமி, நைட் ஸ்கை வாட்சிங், எப்படி தொலைநோக்கியை தயாரிப்பது, அந்த தயாரித்த தொலைநோக்கியை எவ்வாறு நாம் பயன்படுத்துவது, பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களிடையே இந்த தொலைநோக்கி சார்ந்த தகவல்களை எவ்வாறு எடுத்து செல்வது என்பது போன்ற பல நிகழ்வுகளிலே இவரோடு நான் பங்கேற்றிருக்கின்றேன். குறிப்பாக இவரை பத்தி சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட தொலைநோக்கிகளை ஐஐடி, IISER போன்ற பல நிறுவனங்களோடு இணைந்து தயாரித்திருக்கின்றார். பள்ளி கல்லூரி, அதை விட ரொம்ப முக்கியமாக இந்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறையின் கீழ் இயங்குகின்ற ஆஸ்ட்ரானமி, அந்த விக்யான் பிரசார் நிறுவனத்தில் ஆஸ்ட்ரானமி துறையின் கீழ் நடைபெறுகின்ற அனைத்து பயிற்சி பட்டறைகளிலும் கருத்தாளராக செயல்பட்டு வருபவர். அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த சிறப்பு விருந்தினர் இன்று நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார். இன்றைய நாள் நிகழ்வினை துவக்கி வைத்து அனைவரையும் வரவேற்கும் விதமாக அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய, கடந்த 15 ஆண்டுகளாக என்னோடு அறிவியல் சார்ந்த பணியிலே தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற, குறிப்பாக அறிவியல் மட்டுமின்றி தமிழ் வளர்ச்சி துறையிலும் அதை சார்ந்து எங்கள் உடுமலை பகுதிகளிலே வரலாறு சார்ந்த பல ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டு வருகின்ற பேராசிரியர் கண்டிமுத்து அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள். இவர் கொடுவாயில் உள்ள டீச்சர் எஜுகேஷன் சென்டர், அதாவது பிஎட் கல்லூரியிலே பேராசிரியராக, தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார். அதோடு மட்டுமின்றி சமுதாய பணிகளிலே தொடர்ச்சியாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு செயல்பட்டு வருபவர், ஒரு நல்ல ஒரு சமூக ஆர்வலர். அவர் நம்மோடு இன்று இணைந்திருக்கின்றார். அவரை வரவேற்புரை நல்க வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். கண்டிமுத்து. இன்றைய நாள் நிகழ்வினுடைய முதல் நிகழ்வாக வரவேற்புரை நிகழ்த்த வருபவர். இவர் பாத்தீங்கன்னா, நான் முன்னாடியே சொன்னேன், கொடுவாயில் இருக்கின்ற பிஎட் கல்லூரியிலே தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகின்றார். அது மட்டுமின்றி அவர் ஒரு சிறந்த ஒரு சமூக ஆர்வலர். அவர் நம்மோடு இன்று இணைந்திருக்கின்றார். கண்டிமுத்து அவர்களை
நாம் வரவேற்புரை நல்க வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். கண்டிமுத்து. நல்ல அவர்களை முதலில் வருக வருக என்று இந்த நிகழ்ச்சியின் முத்தாய்ப்பாக கேக்குதுங்களா? பண்ணுங்க, கேக்குது. கண்டிப்பா பேசுங்க, கேக்குது. வரலாற்று கேக்குதுங்களா? விண்வெளி வாரம் என்பதை மாற்றி சர்வதேச விண்வெளி வரம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த 2 ஆண்டுகள் பெரும் தொற்று காலத்தில் மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் எல்லோரும் பாத்தீங்கன்னா வீட்டில் முடக்கப்பட்டு ஊட்டப்பட்டு இருக்கும் வாயும் மூக்கும் முகக்கவசங்கள் அணியப்பட்டிருந்த போதும் புதிய புதிய கருத்தாக்கங்களை இந்த விண்வெளி நமக்கு வழங்கி கொண்டே இருக்கிறது. இந்த முத்தாய்ப்பான இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை புரிந்த சிறப்பு விருந்தினர் திரு தூசா புரோஹித் அவர்களை அயூகா அறிவியல் கல்வியல் யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வருக வருகென அவரையும் வரவேற்றுக் கொண்டு அறிமுக உரை நிகழ்த்தும் முனைவர் மகிமா நுண்ணி உயிரியல் துறை தலைவராக வீற்றிருக்கும் முத்தாயம்மாள் கல்லூரி நாமக்கல் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்றுக் கொண்டு இறுதியாக வரவேற்புரையினர்கள் இருக்கும் அன்பு நண்பர் திரு ராம்குமார் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்றுக் கொண்டு இது மாபெரும் நிகழ்வாக கடந்த 4 நாட்களாக மிகவும் சிறப்பான முறையில் நடந்தேறிக் கொண்டிருக்கிறது. மாணவர்கள் இன்று வகுப்பறையை தாண்டிய விண்ணியல் அறிவை வெளிப்படுத்தும் வகையிலே இந்த 3 நாள் நிகழ்வு நிகழ்ந்து முடிந்து 4ஆம் நாளை அடியெடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கண்ணபிரான் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றியை கூறிக்கொண்டு இந்த நிகழ்வை மிகவும் சிறப்புடனும் இது அறிவியல் மனப்பாங்கை வளர்க்கும் வகையில் சிறப்பாக நடத்தி செல்ல என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் கூறிக்கொண்டு என் உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி கண்டிமுத்து பேராசிரியர் அவர்களுக்கு. அவரை தொடர்ந்து நம்மோடு இன்று அறிமுக உரை நல்க வருகை தந்திருக்கின்ற மகிமா பேராசிரியர் அவர்கள். இவங்க நமது நாமக்கல் பகுதியிலே உள்ள முத்தாயம்மாள் கல்லூரியிலே பேராசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார். பல்வேறு அறிவியல் சார்ந்த முன்னெடுப்புகளை, குறிப்பாக ஆராய்ச்சி துறையில் பள்ளி மாணவர்களை ஈடுபடுத்துவதற்காக தொடர்ச்சியாக இவர் பல்வேறு பணிகளை செய்து வருகின்றார். அதனுடைய அடிப்படையிலே இவர் நமது கலீலியோ அறிவியல் கழகத்தோடு இணைந்து பல நிகழ்வுகளிலே நம்மோடு இணைந்து பல செயல்பாடுகளை மிக சிறப்பாக செய்து வருகின்றார். அவரை அறிமுகரை ஆற்ற வருமாறு அன்போடு நாம் அழைக்கின்றோம். அதற்கு முன்னதாக, அறிமுக உரைக்கு முன்னதாக, I invite Radha Gupta madam, please say some words about our program and Tushar also. Once again, good evening to all of you. और जहाँ तक तुषार सर की बात है तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ. Most courageous person and what to say, most generous person है वो. बहुत नेक दिल इंसान है और हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहते हैं. और एस्ट्रोनॉमी में मुझे लगता है उनके बराबर नॉलेज नहीं है किसी को. और उन्हें किसी भी टाइम अगर आप हेल्प मांगे तो वो हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहते हैं. और आज वो गैलीलियो ग्रुप की तरफ से इनवाइटेड है, तो ये मुझे लगता है गैलीलियो ग्रुप का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुषार सर उनके ग्रुप में हैं और उनको सुनने का मौका मिल रहा है. और ये हम सब के लिए ही बहुत ही गर्व की बात है. तो थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए और अपना टाइम यहाँ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
और अब हम आपको सुनना चाहेंगे सर। तो I think I'm comfortable in Hindi. If everyone can understand, I hope everyone can understand Hindi. Yes, madam. Thank you very much. Thank you, sir. ஓகே, அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, ராதா குப்தா இவங்க வந்து புதுடெல்லியிலிருந்து நம்மோட இணைந்திருக்காங்க. நம்ம கலிலியோ அறிவியல் கழகத்தை போல புதுதில்லியிலே இது போன்ற விக்யான் பிரசாரனுடைய விப்னட் கிளப்பினுடைய ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளராக செயல்பட்டு பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களிடையே எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்றார். துஷாரை பத்தி அவங்க 2-3 வார்த்தைகள் சொன்னாங்க. உங்க எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப சிம்பிள் தான். அதாவது தொடர்ச்சியாக பல்வேறு செயல்பாடுகளை பள்ளி கல்லூரி மாணவருக்கு செய்து வருவர். அதாவது ரொம்ப ஒரு எந்தூசியாஸ்டிக்னு சொல்லுவோம். அதாவது தன்னம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய ஒரு மனிதர். என்ன தவறு செய்தாலும் அதை தட்டி கொடுத்து நமது சின்ன குழந்தைகள் மாதிரி எல்லாத்துக்கிட்டையும் ரொம்ப டெப்தா இறங்கி சொல்லி தருவாரு. ஏன்னா அந்த செயல்முறை பயிற்சி, அதாவது பிராக்டிக்கல் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா என்னதான் நம்ம புத்தகத்துல படிச்சாலும் ஒரு பொருளை வந்து இப்போ ஒரு தொலைநோக்கியை செய்யும் போது நான்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 தொலைநோக்கி பயிற்சி பட்டறையை இவரோடு நான் கலந்திருக்கின்றேன். புஷ்ப குஜ்ரால் சயின்ஸ் சிட்டி இன் பஞ்சாப் அண்ட் கோயம்புத்தூர். இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த இது வந்து ரொம்ப எளிமையா, நம்ம தெரியலனா கூட ரொம்ப அருமையாக விளக்கி சொல்லி தரக்கூடியவர். சோ அதத்தான் அவங்க ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னாங்க. தேங்க்யூ ராதா குப்தா மேடம். சோ ஐ இன்வைட் மகிமா மேடம். Please intro about Tushar. Sir, one more thing I want to say. Yes, madam. I want to say something about Kannabiran sir. He is also very helping and जब हम मिले थे I think कोयम्बटूर में, और बहुत अच्छा लगा सर आपने जिस तरह से हमारी हेल्प की और सपोर्ट किया। तो मैं आपको स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगी, आपको आज के लिए भी और उस दिन के लिए भी, கோயம்புத்தூர் के पूरे टूर के लिए। थैंक यू सो मच सर। தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ. கடந்த 2019 விப்னெட்டுக்கான ஒரு தேசிய அளவிலான முகாம் கோவை ஜான்சன்ஸ் கல்லூரியிலே நடைபெற்றது. அங்க வந்து இந்திய அளவில் இருந்த விப்னெட் கிளப்ஸ் எல்லாரும் கலந்துக்கிட்டாங்க. அந்த நிகழ்வினை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய வாய்ப்பினை எனக்கு வந்து நமது விக்யான் பிரசார் நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் ஐயா அவர்களும் என்னுடைய அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உடைய வழிகாட்டுனரான இந்த விப்னெட் கிளப்பினுடைய கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் அரவிந்த் ரானடே சார் எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்தாரு. சோ அந்த சமயத்துல நம்ம விப்னெட் கிளப்பினுடைய இந்தியாவில இருந்து நிறைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். அந்த நிகழ்விலே வந்து இவங்களும் கலந்துக்கிட்டாங்க. அந்த நிகழ்வு ரொம்ப சிறப்பாக அமைந்திருந்ததாகவும், அதே சமயத்துல நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, நம்மளுடைய அந்த கோயம்புத்தூரினுடைய பல விஷயங்களை வந்து கத்துக்கிட்டு போனதாகவும் அவங்க இன்னைக்கு சந்தோஷமா சொல்றாங்க. தேங்க்யூ ராதா குப்தா மேடம் ஃபார் யுவர் பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் as well as your felicitation address. So thank you very much sir. Thanks again sir for beautiful translation for my words. Thanks once again. Thank you madam. மகிமா மேடம் அறிமுக உரை. மகிமா மேடம். சார் அன்மியூட் பண்ண முடியலையா? அன்மியூட் பண்ண சொல்றாங்க. இல்லையே, கொடுத்துட்டேனே. மகிமா மேடம் அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் போடுறாங்க சார். அவங்க சிஸ்டத்துல ஏதோ ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன். அன்மியூட் நான் எல்லாரும் யார் வேணா மியூட் பண்ணலாமே. செந்தில்குமார் மிஸ் அன்மியூட் பண்ணுங்க. எஸ் சார். வருது இல்லையா? அவங்களுக்கு ஏன் ஒர்க் ஆகல? மகிமா மேடம். அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நமது ஜெயபால் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள். அவரை ஒரு வார்த்தைகள் பேச வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். வீடியோ முடிஞ்சா ஆன் பண்ணிக்கங்க ஜெயபால் சார். இல்ல சார், டிராவல் பஸ்ல வந்துட்டு இருக்கேன். ஓகே 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 கம் ஓகே அப்படிங்களா? என்ன அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த வாரத்தை மிக சிறப்பாக
மிகவும் பயனுள்ளதாக பிரச்சனையுடைய ஒரு அங்கமாக வருகின்ற ஐ திங்க் அவருடைய ஒரு நெட்வொர்க் இஷ்யூ. சோ மகிமா மேடம் ப்ளீஸ் அறிமுக உரை. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். சாரி, நெட்வொர்க் இஷ்யூனால கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. நமஸ்தே ஆர் சீஃப் கெஸ்ட், ஐ மீன் ஹானரபிள் சீஃப் கெஸ்ட் துஷார் புரோஹித் ஜி. குட் ஈவினிங். Actually, on behalf of our Galilio Science Club, I'm happy to introduce our honorable chief guest Tushar Purohit. He has completed his education in MCom, DTL, DBM, and he has conducted more than 80 programs on Newtonic telescopes with institutes like IIT, IISER, Planet. அவங்களுடைய இணையதளம் பிரச்சனையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சோ நானே வந்து இன்ட்ரோ கொடுத்துறேன், நான் டைம் ஆச்சு. சோ துஷார் புரோஹித். சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நிறைய டெலஸ்கோப் ஒர்க் ஷாப் வந்து நடத்திருக்காங்க. இவருடைய எஜுகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹி கம்ப்ளீட்டட் எம்காம், டிடிஎல், டிபிஎம். சோ இவருடைய ஹாபிஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, அதாவது ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க்குக்காக டிராவல் பண்றதுதான் இவருடைய ரொம்ப ஹாபிஸா வச்சிருக்காரு. அதுலயும் ரொம்ப முக்கியமா he conducted many programs to build more than 80 Newtonic telescopes with institutes like IIT, IISER, Planetarium since 2000. அதாவது 2000 இருந்து கிட்டத்தட்ட 80க்கும் மேற்பட்ட நியூட்டானிக் டெலஸ்கோப்ஸை வந்து உருவாக்கியிருக்காரு. இது யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக அவரோடு வந்து இணைந்து வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா he's a consultant to amateur astronomers in India and abroad. அதே மாதிரி worked as an instructor at NDA Pune from 2005 to 2017. expertise in making low cost equipment. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நமது பள்ளியில் இருக்க, அதாவது கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான செலவுல தொலைநோக்கி செய்வது எப்படி அப்படிங்கறத வந்து இவர் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காரு. அதை விட ரொம்ப முக்கியம், டே டைம் ஆஸ்ட்ரானமிக்கு சின்ன சின்ன சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அதை தான் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு அவர் செஞ்சு காட்ட போறாரு. ஸோ அதை பயன்படுத்தி எப்படி ஆஸ்ட்ரானமியில வந்து நம்ம கத்துக்க முடியும் அப்படிங்கறதா இவருடைய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸே. தென் மாஸ்டர் ரிசோர்ஸ் பர்சன் அட் விக்யான் பிரசார் நியூ டெல்லி சின்ஸ் 2014. நான் முன்னாடியே சொன்னேன், விக்யான் பிரசார் நடத்துகின்ற அனைத்து அதாவது வானியல் சார்ந்த பயிற்சிகளிலும் இவர் ஒரு கருத்தாளராக கலந்து கொண்டிருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட ட்ரைனிங் கோர்சஸ் வந்து நடத்தியிருக்காரு. டீச்சர்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல, முக்கியமா கேவி ஸ்கூல்ஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், விப்னெட் கிளப் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் நடத்தியிருக்காரு. தென் மோர் தென் 500 அக்ஷந்தாம் ஆகாஷ் தர்சன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி. இது வந்து இந்த இணையவழி நிகழ்ச்சி நிறைய இடங்களை வந்து நடத்திருக்காரு. அண்ட் மோர் தேன் 50 ஒர்க் ஷாப்ஸ் சின்ஸ் 1995. மோர் தேன் 800 மொபைல் பிளானிட்டோரியம் ஷோஸ், அதாவது ஐயூக்கால வந்து சயின்ஸ் பாப்புலரைசேஷன்ல இவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொபைல் பிளானிட்டோரியம் சொல்லுவோம். கோளரங்கத்தை வந்து நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கே கொண்டு வந்து அதை முழுமையா, அதாவது நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு டோம் மாதிரி இருக்கும், அதை போட்டு ஃபுல்லா அதுல குழந்தைகள் எல்லாம் உட்கார வச்சு அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டார்ஸ், கேலக்சிஸ், தென் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டம், இது மாதிரியான பல வானியல் சார்ந்த தகவல்களை அந்த கோளரங்கத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு பண்ணியிருக்காரு. தென் he conducted many workshops for making 48 Galilean telescopes since 2004 and active member and former vice president of the astronomy club Akash Mitra and member of the explorers trekking club and Akash Darshan for the last 10 years. அதாவது இந்த ஆகாஷ் மித்ரா அப்படிங்கிற அந்த
வானியல் சார்ந்த அந்த கழகத்துக்கு இவர் வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட், அதாவது துணை தலைவராக இருக்கிறாரு. அதோடு மட்டுமல்லாமல் 10 வருடங்களாக அந்த மாணவர்களுக்கான அந்த குழுவுல வந்துட்டு அந்த ஆகாஷ் தர்ஷன் குழுவுல வந்துட்டு இருக்காரு. தென் இவர் வந்து ரைட் நவ் ஹி இஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஐயூகா ஃபார் டெலஸ்கோப் மேக்கிங் ஆக்டிவிட்டி சின்ஸ் 2012. அதாவது ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு he is an expertise in telescope making and as well as daytime astronomy activities. He prepared so many simple அதாவது low cost and no cost materials. Using that materials we learn different astronomy what is that scientific ideas and as well as we know அதாவது எப்படி சொல்லலாம்னா வானியல் சார்ந்த அந்த கருத்துக்களை அந்த எளிய பரிசோதனைகள் மூலம் நம்மளுக்கு வந்து செய்து காட்டுபவர். So thank you Tusaji joining with us. So I invite Tusaji, this is a time for you, please. Thank you. Vadakkam. All good evening. So I will say thank you to Kanna. And this is a beautiful evening and we are discussing about the sundial at the evening time. So that is a different story. All right. After this, basically the sundial is one of the instrument which you can design and use for understanding the better things. So shall I start my screen sharing? Kanna? Hello. Tushar, you can now. You can share your screen now. Okay. Okay, it's visible. Tushar, it's visible. Very nice. Okay. So we are discussing about the time and the sundial, the most important part. Okay. So our Asian people started this doing this particular thing with the help of different things. So we'll just observe the few beautiful things. So in this image, we are considering the earth is exactly the earth axis is exactly perpendicular and the sun is exactly on a perpendicular side. So every time the sun will rise at the same time, sets at the same time, but doesn't make any difference. But our earth axis is not a straight, it's tilted by 23.5 degrees. And because of this tilt, we can see many more things to be observed. All right. So while doing this thing, or the most important part, what we can see, this is a familiar. The sun rises and sets and we have a pole in between the ground and we can see the shadow. All right, this process we have observed and Kanna has conducted the various workshops regarding this particular phenomena. If you remember, we call it as a zero shadow day. That is the one more thing or the activity we can do actually. But at the same time, now the moon's tilt or the sun, whatever we are observing the sun, it's slightly now moving to the southern side. And this basically, we can see the shadow of this particular gnomon. We call this particular stick as a gnomon. So we can see that the gnomon shadow is changing. Okay, so while observing this particular thing, we have conducted this simple experiment that is a zero shadow day. And that day we have kept a pencil or gnomon in between the on the surface and we observe the shadow is slowly coming down. It's becoming a shorter. Again, after the noon time, it started moving or the increasing. So with the help of this shadow, if we can see the circles, all the circles are made with a 1 centimeter along with this. So with the help of this, we can adjust 2 particular shadow, which is exactly matching to any circle
So we can join them, and this particular line, it's basically exactly true east and west. With the help of this, we can take a perpendicular. It perpendicular will show you the exact north-south direction. At the same time, when the shadow comes, the shadow of the gnomon, it becomes extremely shorter when it comes on the exactly north-south. So what is the difference? When we are discussing about the astronomical pole or the exact north, and whatever the compass we are using, it's slightly there is a difference in between the uh, magnetic north and the actual north. So we, with the help of the one-day experiment, you can calculate exact east, west, north, south. So this is a simple experiment you can do, and along with this experiment, we can do many more things apart from this. All right, the Kanna has conducted a various workshops in relation with that. But today our topic is not that, but we can see the shadow of the gnome. Our ancient people started observing this particular thing. They put the stick in the ground and started observing a shadow. And with the help of this shadow, the difference, the people talk about the time. That is the most important part. So now in this picture, this beautiful picture is taken by my friend, is Abhijit Zuekar. And while observing this particular thing, what you can see, every day, if you can observe the sunrise or a sunset at a particular time, so you will find on the background of the horizon, the sun is not rising or setting at the same place. It's slightly moving to the one side. That is, sometimes it moves to the southern side, again come back, and it moves to the northern side. When it is coming to the northern side, that time we are conducting a zero shadow day program. So day by day, its motion or the change, we can observe the thing. And what, because this motion, why we can see this motion? Because of the tilt of the earth. All right. So now you can see, this is a simple observation. Now this particular location, we can see the sun is rising. It will go exactly overhead and sets down. So what will be this location? Imagine. And at the same time, we can see the pole star. If you observe at night, you will find the pole star is just at the horizon. So this particular location is our equator. But we are not living on an equator. Whenever we are teaching the geography or the particular thing, we are always considering the equator. We are living on the equator. But we are not living on the equator. We are slightly apart from the equator. So because of this change or the angular difference, what we can see? We can see sunrises that will not come overhead on 21st March or the 22nd September, and it will go slightly on the southern side because we are living on the northern side. So the sun will appear on the southern side. If you can go to the southern side, okay, go to the Australia or any location, you will find the sun is moving on the northern side. It's slightly opposite. At the same time, now we can see the pole star is slightly higher than the horizon. So this particular angle, it's talk about or the explains about our latitude. That is the angular difference from our equator to our location. That angle, that is our latitude. So if whenever we are changing, we are now moving to little bit on the northern side. So you will find the sun is moving towards the southern side at a lower height. Okay. Now on a pole star, if you go to the on the northern pole, you will find the pole star is visible exactly overhead. And the sun, sometimes the sun rises for the 6 months and the 6 months night. So day is the 6 months and the night is the 6 months.
So if you can observe particular phenomena from this location, that is on the North Pole or a South Pole, so you will find the sun is not visible for 6 months, but after that the sun will visible and continuously sun will move on the horizon. That will not never rise, never sets for the 6 months. It will continuously moving around the horizon. So at a midnight, 12 o'clock, you can see the sun is visible on a horizon. So that is the different thing or the observation. And this particular phenomena appears because of the earth is moving around the sun, and the axis of the earth is not a straight, it is a slightly tilted, and because of this tilt we can see a different type of the things. Sometimes the sun moves a little bit longer, that is a 23.5 degree, because this angle of the tilt is a 23.5 degree. So that is why we can see the sun is slightly moving 23.5 degree on the northern side, comes back to the equator and goes to the southern side. We call it as a Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So these are the small belt where we can see this particular phenomena. All right. So if you are observing, as I mentioned, okay, whenever you are considering this is our equatorial line when we started observing, but we are not living on the equator. We are slightly away from the equator. So that is our location. And this blue color circle, it's our horizon. And this particular point, we call it as a overhead point, as a zenith. And if you can join the zenith and the center of the earth, this small angle is our latitude. So according to our latitude, there's so many things appears. So this is the one picture of latitude and longitude. Now, when we are talking about the most important part, that is when we are observing the sun, it's always moving in a sky. Sun rises at the east, slowly comes overhead and moves back to the western side. But whenever that comes overhead, so here you can see a line which is joining north overhead point that I have called the zenith, north, zenith, and south. So this is the line we call it as the meridian. Whenever the sun crosses this particular meridian line, okay, now it's close to the meridian. So that is not a noon time. And when we are talking about or discussing about the time, now whenever we are discussing a time with the IST, okay, that means a standard time, Indian standard time. And when we are discussing about this, a particular location, when you are doing the Neumann experiment, you will find the sun will not exactly come at a 12 o'clock at your overhead. It's a slightly before or after, because of the difference of our IST and our local time. So I call it as a local time. When the sun crosses the meridian, don't consider it should be exactly on the center. It has to cross this particular line in between the belt. That is the 23.5 degree on the one side, on the other side, that is the 23.5 degree. That means a 46.5 degree. That small belt. So whenever this sun is crossing this particular line, we call it as a noon time. So this is our IST line. That is our longitude. When the sun crosses this particular line exactly on at a 12, so we consider our watch should be showing a 12. That is for same for our country. That is the Indian Standard Time. Otherwise, it will create a problem while calculating a time. But how to calculate the time? With the help of the shadow. So that is why the most of the people from the Neumann, our Asian people started making a different type of the watches. All right. So this is a small thing that is familiar with you.
that is our pro circle. Okay, I have taken the printout of the pro circle. At the back side, I have stick a straw, and at the center, I have kept a thread with a little heavy weight. So this will help you to measure the angle of the sun in the sky. At the same time, our Asian people, you can also do this simple thing with the help of the CD and straw. So the most important part is, instead of keeping a vertical, if you can keep it on a horizontal, in between I have kept a gnomon, that is a stick which we have used for observing a zero shadow day. So with the help of this thing, we can measure the time. Okay, so that is from east to west, it's almost 360, 180 degree. 180 degree we can divide into a 6 hours. So 1 hour will require almost 15 degree. So if you can divide this particular thing and you can calculate the time, but the time will be a perfect or accurate. What do you think? It will show you the perfect time. If this watch exactly we keep it on the equator, then it will show you the exact time. But we are not living on the equator. We are living slightly away from the equator. So we have to make a correction in this particular thing according to our latitude. Okay. We also tried with the help of this a magnetic compass. So we have aligned this particular direction with the help of the magnetic compass. But if you can mark it properly, it will show you the exact difference. And if you can calculate it properly, you can get angular difference between that. Okay, with the same phenomena, the Aristotle has done the experiment. He started, instead of considering the earth is a flat, he observed this particular phenomena and he started calculating a surface of earth. And you can also do this experiment, and you can also try to calculate how to calculate the surface of earth. The same time of the zero shadow day, so many people has participated in this particular experiment. So now the most important part. So this is the image from the Ayuka. The Ayuka is having a one sundial. In Sanskrit, we call it as a Samrat Yantra. So this all type of the Asian people has designed the various instrument, and Savai Jai Singh has developed a Jantar Mantar. It's a huge observatory with the different type of the instrument. So that time the people have developed, instead of small instrument, they have developed the huge instrument. So it will give you the more accuracy and you can observe it very properly. So this is the replica of that Samrat Yantra in Ayuka. So this is from the other side. And if you observe, this particular point or the angle is pointing towards north. And this particular angle here, that is equivalent to your latitude. So Pune is basically on a 18.5 degree. So this particular angle of 18.5 degree. If I wanted to develop this particular sundial at a Delhi, the Delhi's latitude is a 28 degrees. So I have to calculate the slightly angle of this particular thing will increase. If I wanted to wish to make this particular thing, and while we are discussing about a particular time, now when we are considering a time, okay, earth basically from, if you are considering from a sunrise to next day sunrise,
All right, it covers, the earth covered 360 degrees, okay, within a 24 hours. If you can bifurcate all this small number, so the 1 hour is equal to 15 degree. If you can calculate 1 degree for a 4 minute, or we can even a smallest count, that is a 60 minute, it's within a 4 minute. So for 1 minute, it comes to be around a 15 arc second or arc minute. So you can also calculate. But whenever we are discussing, so instead of sun, if I started calculating my time observing a particular star, then it will remain same. It will not remain same. Okay, that is why we call this particular time or the day as a solar day, because we are observing with the sun. If you started calculating a particular thing with the help of the star, then the star will rise next day. If you can observe, it will not rise at a 24 hours. It will rise after 23 hours and 56 minutes, 4 minutes earlier. Why? So in this particular image, if you are observing, the sun is here and observer takes a one rotation, but within a 24 hours rotation, what is going to be happen? The earth is also moving a slightly further in his orbit. Okay, so that is why what happened, that particular star rises 4 minutes early. So that is the difference of a 1 degree. So that is why the sidereal, we call it as a star as a sidereal time. So we have learned one thing, that is our IST. Local mean time meant the sun exactly comes overhead, we call it as the local mean time. And the third thing is a sidereal time. So that makes a difference. But now all the things are, we are considering with our IST time. If you wish to make this particular thing, okay, this is a small sundial at like just like our Samrat Yantra. So if you wanted to observe this particular thing, so can we make it? Yes, we can make it with the help of small things. All right. So how to observe this? If you can visit to the Ayuka website or search for the sundial, you will get this particular PDF which you can download, and with the help of that particular PDF, you can make this sundial. Now I will show you. I have some cutout of this particular thing. I will just stop. Just a moment. So I will remove this thing. As I have mentioned, this particular thing. All right. So that shows you there are the circle. It's visible. Yes, Tushar. Yes, visible. It's visible. Visible. So Yeah. on this particular thing, you will find there is a written. It's 0 to 90 degree, and the other side is 0 to 90 degree. But this particularly is mentioning about the 60 degree. It is we are observing a particular thing from the India. So no location is above a 60 degree. So this is the one thing, and we have pasted another strip on this. After the strip, there is a one more thing. Okay, one strip is showing you about the time, and here is another half circle which shows you a different type of the latitude difference. Okay, so we can paste this particular on 1/1.
Okay, so it will cover two different section, and you can also use this. This is a chopstick, okay, that I am using as a normal. So I can fit this particular thing inside my normal. Okay. So it will show work as like a normal, and the shadow will fall on this particular thing. Okay. And when the shadow falls, we can align this particular angle along with our latitude. This normal angle should be equivalent to our latitude. Slightly difficult or cutting so many paper. So instead of this, what we can do? We can do another thing, a simple thing. All the students are using this particular thing in compass box. Yeah, this is a familiar D. This we use for the measuring angle. Okay, and we can use the same thing if you can take a printout of that particular thing. So you will find this particular thing. Okay, visible? So this particular is a line here. On the other side, we have kept a gap. Okay. And what we have to do, if you look at properly, at a base, we have to fold this particular thing. Okay. And this part, can you see a different angles are mentioned here? Okay. So according to, if you don't know the latitude of your location, go to the Google and search for the your latitude of that particular location. Okay. So it will show you the latitude. If the latitude is not mentioned here on this particular thing, you can take a printout. If that is not mentioned, what you can simply do with the help of this particular thing, you can align this, you can measure the or mark a particular angle. Okay, after measuring or marking this particular angle, what we can do, what we require, one scissor, one, either you can use a stick, or what you can use a pencil or something like that. And one more thing, we require a glue. Okay, so now what I am going to do on this line, you don't have to cut the complete. We have made this small square, that is our wall. So I am just cutting on this particular thing. Okay. So that is a cut. Now I will fold this particular thing. So what is the use of this? So what I can do, with the help of this, I can adjust my latitude angle. Okay, got it? That is why. So now I will adjust this particular angle. Okay. I'm just folding this particular with angle. So you will find I have done the fold. Okay. And what is the use of? I can put a glue on top of this, and I will slightly fold this particular thing. I am making a slightly square. So now you can see I am bending it inside and I will paste it. So my particular thing
It's showing me the angle also. Here I can look at the angle. Okay. This wall is not a straight now. It is aligned with our latitude. Okay. So you can put here, I can put a gnomon here, and I can start observing a time here. So it will show you the IST. No, it will not show you the IST. If you doing this particular thing for your location, it will show you the time. That is, we call it as a local mean time. All right. So that is the one thing. Now again, I will come back to our screen sharing. Okay, visible? Okay. If you don't want to use the paper, scissor, nothing. With the help of the foam sheet or a card sheet, you can also make a sundial. Okay. So you can visit to this particular site, that is Arvind Gupta Toys. Okay. And where you will find another different type of the sundials idea also. And what we required are two pieces. One exactly, this is a 190 degree, and this particular, when I am considering location as a Pune, that is a 18.5 degree. So this particular angle is 18.5 degree. Okay, so one triangle, and there is a one half circle, and this half circle is marked with the time. So the center will show you the 12 o'clock, and after the 15 degrees, you can calculate or mark along with the time. Done. And while doing or the fitting, now this particular thing, we have to fit that particular cardboard at this location. Now, instead of putting or keeping at a center, we have calculated or marked. Now you can see this angle is a 90 degree. That means this will not come exactly at a center. This will move a little back according to your latitude thing. Okay. So this particular angle is 18.5 degree. Again, we are calculating this angle should be a 90. So we can align this particular point or the tilt of that half circle, that is a 18.5 degree. So it will show you the exact time. So here, once you cut and paste the thing, you can adjust the particular alignment and you can measure the time. And what is the use of this? It will work very well. But whenever you are observing, okay, a minor correction you have to do in this particular instrument, because the sun is not exactly rising at east and setting at a west. It is a slightly moving on a northern and southern side. So that is why whenever you are observing a slightly correction that we have to make in this particular, when you are calculating a time, we can, according to our month and the position of the sun, we can make the correction. Here I am not going to teach you any maths. Okay, don't worry. The most important part, you can make this type of the sundial, try to use it, observe it, then we can later on, if required, we can talk about what is a minor correction of the time we require. All right. So that is a one more thing. Okay. So thank you. Any questions? Yes, very nice, Tushar-ji. So it is a very nice explanation about a sundial. So we know this sundial how it works, but it is a experimental skill is very important for the students science. What is that? To create more interest in science subject means this type of particularly in astronomy. So it is a very nice activity. So thank you very much, Tushar sir. So I think some of the questions are there. Yeah, So, I'm happy to answer the questions. yes, And yes, the most yes. important, keep in mind,
if you can search sundial on the internet, okay, or the on the Ayuka's website, you will find there are the 2, 3 or different models. Okay, you can make a flat, tilted, or the particularly the Samrat Yantra style. You can make a different type of the sundial, or you can make 3 of them or 4 of them and keep along with the same time and try to measure time along with the all the instrument. It will give you the fun. Yes. Tushar, the first question from just a minute. From Atreya. Yes, Atreya. So she is asking, in China, so they make a what is that artificial sun. It is true or false? So her question is, China is making an artificial sun. It is true or Okay. not? That is not an artificial sun, that we can say. Okay. You are playing in a school, okay, with the help of the watch. Okay. You are shining or reflecting a particularly sunlight, okay, on your friend's face. Have you done that? If you have done that, the same thing. We are making a huge mirror which will keep in a space with the help of the satellite, and we can reflect the light. So in a night time, it will also show you the glow. That is a very simple idea, but difficult. Considering that is a simple, that we can keep a mirror in a space and we can reflect a light on a earth surface. So that will considering as an artificial sun at a night time. Okay, thank you. The next question is, our common time is based on shadow. So this question from Sky Fighters. So they are asking, sir, our common time is based on shadow. This is the question. Our common time is based on a shadow. We started this basically particular thing with the help of the starting calculating our time along with the shadow. Now slowly we shifted, instead of using a shadow, we started calculating a time along with a particular thing, that is a sidereal time, along with the stars, because the stars are the on a on an infinity. We are considering as an infinity, so they are appearing as a stationary. So in a Greenwich, there is a small telescope that is exactly pointing towards a zenith, and the telescope is having a cross wire. Okay, so what is the use of the cross wire? We have aligned that particular star along with that particular telescope. So when that particular star, every day, as I have mentioned, the star will rise 4 minutes early. Slowly it will move on. And after the 1 year, again that particular star will come back to the same point at your crosswire. So we'll consider that as we have completed 1 year. Okay. So now instead of using this shadow, now we can using a sidereal time. After the sidereal time, what we are using? The next thing, we are using our atomic clock, because the atomic clock is more accurate. All right. So yes. the time and the calculation is changes. Okay. Thank you. The next question is, so what is the difference between latitude and longitude? Ratika Sri is asking. We can, okay, I will try to explain in a short thing. Okay. Okay, now you are observing this particular thing. Oh, this is our earth, that is a circle, and the circle is having a center. Accepted? When we are observing, this is our north pole, south pole, this is our equator. So both this particular circle are the great circle.
because they are passing this circle from the center. If you can draw particularly a small circle here, shall we call it as a great circle? We will not call that particular circle as a great circle because that circle center is not passing with the center of the earth. Okay, so there are the lines we can draw here. But when we are considering this particular thing, these longitude lines, all the longitude lines making a great circle, they are passing through the center of the earth. When we are talking about the latitude, these are the very small circle. And what actually it tells you from the equator, if you are considering this equator as a zero, from zero to this location, that is our angular difference. Okay, so now equator is a zero and pole, either southern pole or the northern pole, that is a 90 degree. So whatever the angle subtended from the center of this to our location, we call it as a latitude. Clear? Yes, Tushaji. Very nice explanation. So the next question is, I think, so many are interesting. So they are all say, thank you, sir. The very nice explanation. So my hearty wishes to so many are say. So the Rohit Sivaraj, he is asking the question: if the sun is keep on rotating, why the shape of the sun does not turns into elliptical shape? Okay. The basically consider the sun is rotating. The best ideal what you can say the surface or the idea is a circle. If you can make a triangle or nothing, even the slightly the sun is oblate, but we cannot observe that particular phenomenon. Okay, and the sun is made with a plasma. All right. Okay, And okay. even the sun is also rotating something else. That is, the sun is also moving in galaxy. So if you are considering, when we are talking about this thing, the earth is moving around the sun. At the same time, the sun is not stationary. Even the sun is also moving in the center of galaxy. Okay, everything is moving. Okay. Thank you. Thank you, Tushar. The next question from Shitu Karuna. Sir, the sundial shows the correct time only. Sundial will show you the correct time for a local. Yes. The related question is Savadarani, 9th standard. She is asking, what is local mean time? Local mean time. Okay. Okay, now this is our India. If you have a friend in something in Mizoram or Nagaland, just call her and ask when the sun is rising at your location. She will tell you the sun rises at 4 o'clock in the morning at IST, Indian Standard Time. And if you can call any person between the Mumbai or any location from Gujarat and ask when the sun rises, they will tell you the sun rises at 6 o'clock. Why? The sun is rising here at 4 o'clock and here at 6 o'clock. Why? Because the earth is rotating. The sun will not come at the same time overhead to each and every location. The earth is not a flat. That is a spherical. That is why it slowly moves. Okay. And when we are considering this time, so whenever the sun comes overhead for our particular location, that we call it as a noon time.
Okay. For India, whenever the sun crosses this particular line, okay, which is passing from the Allahabad, we are considering a 12 noon for whole India. But for our particular location or the observation, what we can see when the sun comes exactly overhead, we'll call it as a noon. That is our local time. Any more? Yes, the next question is Divya. She's asking how we find the radius of the Earth. That you can conduct the whole session. Yes, yes, Okay. yes. On a zero shadow day. Yes, yes. So I will On not that time. explain this. Yeah. It will So take some. இந்த கேள்விக்கு வந்து பதில் நானே சொல்லலாம். நிறைய கேள்விகள் வந்து ஏன்னா புதிதாக வந்து இதை பார்க்கிறவங்களுக்கு வந்து அதாவது சண்டையல் சோ இது எதுக்கு பயன்படுத்துறோம், இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம பாக்குறோம். திவ்யா கேட்டிருக்கிற கேள்வி வந்து இந்த அதாவது அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து முதல் முறையாக பூமியினுடைய ரேடியஸ வந்து அதாவது பூமியினுடைய ஆரத்தை வந்து ஜீரோ ஷேடோ டேன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எப்போ அப்படின்னா பூமி அதாவது நம்மளுடைய சூரியன் லோக்கல் டைம்ல வந்து சூரியன் வந்து நேர செங்குத்தாக அதாவது நிழலே விழுகாத நாள்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நிழலில்லா நாள் அன்னைக்கு வந்து வருஷத்துல 2 நாள் வந்து அது மாதிரி ஏற்படும். அப்ப வந்து நம்ம அப்பதான் வந்து இந்த பூமியினுடைய ரேடியஸை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. சோ அதுக்கான சில போட்டோகிராஃப்ஸ் தான் காட்டுறாரு துஷாரு. அதாவது அந்த பூஜ்ய நிழல் தினம் வந்து வருடத்துக்கு 2 முறை நம்ம அதை வந்து அப்சர்வ் பண்றோம். நம்ம தொடர்ச்சியா கடந்த ஒரு 7-8 வருடங்களுக்கு மேலாக பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இது சார்ந்த விழிப்புணர்வை தொடர்ச்சியா நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த நிழலில்லா நாளன்னைக்கு தான் நம்ம இந்த அதாவது ரேடியஸை வந்து அதாவது பூமியினுடைய ஆரத்தை கண்டுபிடிக்கலாம். அதுவும் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்ம சென்னையில வந்து நிழலில்லா நாள் ஏற்படுதுன்னா அதே நாள்ல அதே டைம்ல இந்தியாவினுடைய பல பகுதிகளில் வந்து நம்ம வந்து சூரியனுடைய நிழலை வைத்து அந்த அச்சரேகை தீர்க்கரேகையினுடைய அளவை வைத்து நாம வந்து கால்குலேஷன் பண்ணி நம்ம வந்து அதை ஒரு எப்படி சொல்லலாம்னா இது ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன் தான். அதை தான் காட்டுறாரு பாருங்க. அதாவது அந்த ஜீரோ ஷேடோட அன்னைக்கு எப்படி வந்து பண்ணணும், அந்த எர்த் இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு பகுதியில இருந்தும் நம்ம வந்து எப்படி வந்து அந்த இதை வந்து நம்ம வச்சிருக்கிற அந்த போல் அதாவது நம்ம சூரியனுடைய நிழலை காட்டுவதற்காக இந்த பிளாக்கா தெரியறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரே ஒரு நீளமான ஒரு குச்சி தான். அதனுடைய நிழல் விழுகும் போது அந்த நிழலினுடைய ஆங்கிள் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த நிழலையும் தூரத்தையும் வச்சுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி அந்த பூமியினுடைய ஆரத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். சோ அது ஒரு நீங்க சிம்பிளா நீங்க ஜீரோ ஷேடோட அன்னைக்கு மட்டும் வந்து ரொம்ப எளிமையா நம்ம வந்து அதை கண்டுபிடிக்க முடியும். சோ அது இல்லாம ஒரு சில கேள்விகள்லாம் வந்திருக்கு. ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்துன்னு எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். நீங்க வந்து நெட்ல போய் அடிச்சீங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்துடும். நம்மளுடைய ரேடியஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 6378 கிலோமீட்டர் இல்லையா. சோ அதை வந்து சொல்றாங்க எர்த்தோட ரேடியஸ். சோ அதனால வந்து பூமியினுடைய ஆரம் இது மாதிரியான கேள்விகள்லாம் நீங்க வெப்சைட்ல டைப் பண்ணீங்கன்னா தாராளமா உங்களுக்கு வந்து அந்த பதில் எல்லாம் கிடைச்சிரும். சோ நம்ம வந்து அந்த இப்பவுமே வந்து கடந்த நிழலில்லா நாள் அன்னைக்கு நம்ம என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா பூமியினுடைய ஆரத்தை மீண்டும் நம்ம சரிபார்க்கிறதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு கேம்பெயின் போட்டு இந்தியாவினுடைய பல பகுதிகளில் இருந்து நாம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து செஞ்சோம். ஸோ த நேஷன் வைட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை அந்த ஜீரோ ஷேடோட அன்னைக்கு பண்ணிட்டு ஸோ வி கேன் ஃபைண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த். ஸோ அதனால வந்து இது மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஸோ அடுத்தது செல்வ பிரகதீஷ் ஹரிகிருஷ்ணன் அவர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ த கொஸ்டின் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் துஷார், இன் ஸ்பேஸ் வாட் இஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் சன்லைட்? இஸ் தேர் எனி இன்க்ரீஸ் இன் சன்லைட் தன் எர்த்? In a space that will remain as it is, no up and down, nothing. Whatever you are observing, the sunlight is will remain constant if you are orbiting in a same line. If you are going further closer to the sun, the sun rays will become bright. Going away, the sun will fade up. எஸ், அதாவது நம்ம சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா சூரியனுக்கு அருகில போக போக கண்டிப்பா வெப்பம் அதிகமா தான் இருக்கும். நீங்க விண்வெளி அப்படிங்கறது வந்து ஸ்பேஸுக்கு போக போக அதாவது சூரியனை நோக்கி பக்கத்துல போக போக உங்களுக்கு சூரியனுடைய அந்த எப்படி வந்து நம்ம மத்தியான நேரத்துல நம்மளுக்கு வெப்பம் அதிகமா இருக்கு, மாலை நேரத்துல வெப்பம் குறைவா இருக்கு இல்லையா. சோ இது கூட ஒரு வகையில நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அந்த டைம்ல வந்து சூரியனுடைய வெப்பம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சொல்றோம். அதே போலதான் நம்ம சூரியனுக்கு அருகில போகும்போது கட்டாயம் ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய வால் நட்சத்திரங்கள் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. யூ நோ அபவுட் கமெட்ஸ்.
சோ அதாவது வால் நட்சத்திரங்கள் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அதாவது பிறகு வந்து வரும். அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊற்றுன்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த அந்த பகுதியில மேகங்கள், ஊற்று மேகங்கள் சொல்லுவாங்க. சோ அந்த இடத்துல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே வரும். நம்ம சூரிய குடும்பத்துக்குள்ள என்டர் ஆகும்போது என்ன பண்ணா சூரியனை நோக்கி போகும். அந்த சூரியனுக்கு பக்கத்துல போகும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அது அதனுடைய அந்த அந்த உங்களுக்கு வந்து வால் நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது பனியும் பாறையும் சேர்ந்ததுதான். அப்படி அது சேர்ந்து அது உள்ள வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பனி துகள்கள், அந்த தூசுகள், பாறைகள் சேர்ந்த அந்த அந்த பகுதி தான் அப்படியே வருது. சூரியனுக்கு அருகிலே வரும்போதுதான் அது என்ன பண்ணுதா அந்த வெப்பத்தின் காரணமாக அந்த பனி உருகி பேக் சைட்ல வந்து ஒரு நீல வால் மாதிரி ஏற்படும். சோ இதுவே ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிளா நம்ம பார்க்கலாம். அப்ப சூரியனுக்கு அருகிலே போகும்போது அது என்ன பண்ணா சூரியனுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் அதனுடைய வால் இருக்கும். அதாவது அந்த கமெட்டோட டெய்ல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் ஆஃப் த சன் பிகாஸ் ஆஃப் த சன்ஸ் ஹீட். சோ அது இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளா நம்ம பார்க்கலாம். அந்த வால் நட்சத்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா போய் அந்த சூரியனை திரும்பும் போது இந்த ஹேலி வால் நட்சத்திரம் எல்லாம் நீங்க நெட்ல அடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். சோ அதை வந்து அப்படியே சுத்தி வரும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சூரியனுக்கு எதிர்பக்கத்துல தான் அந்த வால் நட்சத்திரனுடைய வால் வந்து நீண்டிருக்கும். இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லலாம். So the next question is Tamina Fatima. What is difference between? So இந்த question நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம், latitude and longitude. So maximum வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். எஸ் சிமினா ஷீனா கேட்டிருக்காங்க, how many hours in a day does a sundial measure? துஷார். So basically when how many hours in a day does a sundial measure? The sundial will measure you a little bit, slightly more than. Basically, if you are making a properly, okay, the sometime you will find days are longer, nights are shorter. Sometimes exactly opposite. A day is shorter and nights are longer. So you can observe this thing. So with the help of this, you can try out how many hours you can observe, whether the sun will visible for 12 hours or more. Check out. Yes, That is yes. the exercise. If I say and it's everything, then what you will do? Try Yes, out. yes. I have given the hint. Thank you, Tushar. I think question session. Okay, the next question is Sai Baba. He is asking, can we find the radius of the sun? Huh? Can we find the radius of the sun? That time you required to observe the eclipse. With Yes. the help of the eclipse, you can try out. Okay, not with the shadow. Yes, 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 yes. ஓகே, அதாவது நம்ம இந்த சூரிய கிரகணங்கள் ஏற்படும் போது நம்ம இந்த சூரியனுடைய எப்படி வந்து நம்ம ஜீரோ ஷேடோட அன்னைக்கு பூமியினுடைய ஆரத்தை அளக்க முடியுமோ அதே போல கிரகணம் ஏற்படும் போது சூரிய கிரகணங்கள் ஏற்படும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சூரியனுடைய ஆரத்தை நாம் வந்து விட்டத்தை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. தென் the next question is the Visalini. He is asking, how do you calculate the latitude, sir? Latitude is the angular difference. Okay, how do you calculate? It's basically when you are conducting a zero shadow day activity with the help of the sun's altitude. I have shown you the one instrument. Okay, this will help you to measure the altitude. So you, with the help of the this sun's altitude, you can also try out. Or the other thing, when you are observing a particular zero shadow day or marking a no one or the shadow, you can make a triangle, and with the help of the triangle, you can also calculate your accurate latitude. Yes. Okay, thank you. I think we'll stop here. So the last question is, இதுக்கு நானே பதில் சொல்லிடலாம். How to make telescope at home, sir? Tamburaj. Join us on a Saturday. Yes. We have a live from Ayuka about a telescope making activity and a workshop. So join us on Ayuka. We have a regular activity which is live on Ayuka Sci Pop.
Okay, if you can find out a particular channel on YouTube, that is Ayuka Saipok, join us on a Saturday. You will get more information about a telescope and telescope making. ஓகே, தேங்க்யூ துஷார். த லாஸ்ட் கொஸ்டின், இதுக்கு நானே பதில் சொல்லிடலாம். திவ்யா கேக்குறாங்க, வாட் இஸ் கால்டு ஞானமா? சோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒரு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிற ஒரு பொருள் தான்மா, வேற ஒண்ணும் இல்ல. அதாவது ஒரு போல் சொல்ல, ஒரு நீங்க வந்து ஒரு கம்பியா எடுத்துக்கலாம், அல்லது ஒரு குச்சி எடுத்துக்கலாம், எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். சோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 90 டிகிரில அது இருக்கணும். அப்பதான் வந்து சூரியனுடைய நிழலை நம்ம கரெக்டா அளவிட முடியும். சோ அதாவது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், அதுக்காக தான் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பாக்குறோம். இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வச்சு தான் நம்ம ஆங்கிள் கால்குலேட் பண்ண முடியும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்றோம்னா 90 டிகிரில அந்த இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதனுடைய அதாவது உயரத்தை பொறுத்து வந்து நம்மளுக்கு மாறுபடும். அதாவது இப்ப நீங்க வந்து அதனுடைய இது வந்து எவ்வளவு ஹைட்ல வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து இது வந்து மாறும். சோ அதையும் வந்து நீங்க வந்து பாத்துக்கணும். ஓகே, so now we stop the session, Tushar. Yeah, ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ இந்த செஷன் முடியறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 7 minutes வீடியோ, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டேல பத்தி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு யூடியூப் வீடியோல நான் பார்த்தேன், தமிழ்ல சொல்றாங்க அழகா. ஸோ அதை பத்தி இப்ப நம்ம அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நம்ம செஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஏன்னா இந்த வீடியோ எதுக்காகனா, நிறைய பேரு இது வந்து ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இங்கிலீஷ்ல தான் துஷார் சொல்றாரு, இருந்தாலும் வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப சிரமமா இருக்கு அப்படிங்கிறவங்களுக்காக நாம வந்து என்ன பண்றோம்னா, இந்த இதை வந்து நம்ம இந்த வீடியோ வந்து நம்ம பிளே பண்ணி காட்டலாம். Just a minute. I'll share my screen. Shall I stop? Yes. வணக்கம், நான் உங்கள் தமிழ் பையன். நம்ம இப்போ கிளாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இது அந்த காலத்து பெண்டுலம் கிளாக்ஸு, ஸ்ப்ரிங் கிளாக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போது குவாட்ஸ் கிளாக்கு, எலக்ட்ரானிக் கிளாக்கு, ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் வரைக்கும் முன்னேறிடுச்சு. ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் ஒரு காலத்தில் சூரியனோட நிழலை வச்சு தான் டைமை பார்த்தாங்க. அந்த மாதிரி சூரியனோட நிழலை வச்சு டைம் பார்க்குற அந்த கருவியை தான் நம்ம சூரிய கடிகாரம்னு சொல்கிறோம், அதாவது சண்டேயல். இப்போ மியூசியமில் மட்டும் பார்க்க முடிகிற சண்டேயலை நம்மளே பண்ணி நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியில் வச்சு பார்க்கலான்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? வாங்க, சிம்பிளாக எப்படி சண்டேயலை பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போதான் என்னோட வீடியோ முதல் முறை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்போனா நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வந்துடும். சரி, சூரிய கடிகாரம் பல வருஷமா பயன்பாட்டில் இருக்குங்க. இந்த சண்டேயல் எத்தனை வகை இருக்கு, இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு நான் தேடி படிச்சும் போது எனக்கு பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் கிடைச்சிது. சிம்பிளான ஹரிசான்டல் சண்டேயல் டெல்லியில ஜம்மா மஸ்ஜித்ல இருக்குங்க. கொனார்க்ல இருக்கிற சூரிய கோவில இருக்கிற சக்கரம் ஒரு வெர்டிக்கல் சண்டேயலுங்க. இது 15ஆம் நூற்றாண்டுல கட்டப்பட்டது. தஞ்சாவூர் பக்கத்துல சோழர்களால் கட்டப்பட்ட திருவிசைநல்லூர் சிவயோகிநாதர் கோவில இருக்கிற சண்டையிலும் வெர்டிக்கல் சண்டையல் தான். இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போறது ஒரு சிம்பிளான ஆர்மிலரி சண்டையல். முதல்ல இந்த சண்டையல் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஆர்மிலரி சண்டையல் இப்படி தாங்க இருக்கும். செங்குத்தா 2 வளையங்கள் இருக்கும், நடுவில் ஒரு நோமான் இருக்கும். இந்த நோமான்னா தமிழ்ல கதிரவ மணிப்பொறி கம்பம்னு அர்த்தம். எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை! இப்போதைக்கு நான் குச்சின்னு சொல்றேன். இந்த வளையங்கள்ல ஒண்ணு பூமித்திய ரேகைக்கு இணையா இருக்கு, இந்த ஆரஞ்சு ரிங் மாதிரி. பூமித்திய ரேகைனா இக்குவேட்டர். அடுத்த வளையம் அதுக்கு செங்குத்தா இருக்கு, இந்த மஞ்சள் வளையம் மாதிரி. நடுவுல இருக்கிற குச்சி தான் நோமான். அது பூமியோட சுழல் அச்சு குறிக்குது, அதாவது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். சன்னோட டைரக்ஷன் மாற மாற நோமானோட ஷேடோ ஈக்குவேட்டர் ரிங்ல விழுந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான டைமை காட்டும். சரி, இப்போ இந்த சண்டேயில் எப்படி பண்ணணும்னு நம்ம பார்க்கலாமா? இப்போ வீட்டுக்கு வெளியே ஷாப்பிங் போக முடியாதுங்கிறதுனால வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற சிம்பிள் ஐட்டத்தை வச்சு தான் இந்த சண்டேயில பண்ண போறேன். இந்த சண்டேயில் பண்றதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போற பொருட்கள் எங்க அம்மாவோட எம்ப்ராய்டரி ரிங், ஸ்கேல், சிசர், ஸ்க்ரூ, ஃபெவிஸ்டிக், மெஷரிங் டேப், எங்க அப்பா எனக்கு பண்ணி தந்த பேஸ், நான் நோமானுக்கு யூஸ் பண்ண போற குச்சி, 2 மார்க்கர், டேப் மற்றும் ப்ரொட்ராக்டர். இந்த சண்டேயில் பண்றதுக்கு நான் இந்த ரிங்ஸ்ல 4 ஹோல்ஸ் போடணும். ஒவ்வொன்றுமே 90 டிகிரி ஸ்பேஸ்ல இருக்கணும்.
இது நான் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரிங்கை டேப்பில் சுற்ற போகிறேன். சரிங்க, இந்த ரிங்கை இப்போ நான் டேப்பில் சுற்றுறேன். இந்த டேப்பை வச்சு நான் இந்த சர்க்கிளோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸை தாங்க மெஷர் பண்ணுறேன். இதை கட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஏரியாவில் தான் இந்த ரிங்கோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எண்ட் ஆகுது. இந்த இடத்த நான் க்ரீன் பெனில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் இந்த டேப் ரிமூவ் பண்ணி இந்த டேபிளில் ஒட்டுறேன். சரிங்க, இப்போ இந்த மெஷரிங் டேப்பை வச்சு இந்த டேப் எவ்வளோ நீளமாக இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்ணலாம். 32 இன்ச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா 8ல் ஒரு மார்க்கிங் போட்டுக்கலாம், 16ல் ஒரு மார்க்கிங் போட்டுக்கலாம், 24ல் ஒரு மார்க்கிங் போட்டுக்கலாம். இந்த டேப்பை நான் இப்போ மறுபடியும் ரிங்கில் சுற்றிடுறேன். பர்ஃபெக்டாக இந்த ரிங்கை 4ஆக டிவைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்னோட அப்பாவோட ஹெல்ப்பை வச்சு இந்த ரிங்கில் 4 ஹோல் போட்டுக்கிறேன். சரிங்க, எங்கள் அப்பா ட்ரில் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ஸ்க்ரூ போட்டு தந்துட்டாரு. இந்த 2 ரிங்குமே அட்டாச் ஆகிருக்கு. இந்த ட்ரில்லிங் பாட்டில் நீங்கள் தனியாக பண்ணாதீங்க, உங்கள் பேரண்ட்ஸோட ஹெல்ப்போடையே பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த இன்னர் ஈக்குவேட்டர் ரிங்கில் நம்ம டைமை மார்க் பண்ணிடலாம். சரிங்க, இந்த டைமை மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஷீட் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஷீட்டோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். வாங்க மார்க் பண்ணலாம். நம்ம மார்க்கிங் போட்டாச்சு. இப்போ நம்பர்ஸ் எழுதலாம். இது 6 AM - 6 PM வரைக்கும். இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற எல்லா கோடுமே 1 மணி நேரம். இப்போ நான் நம்பரே எழுதிக்கிறேன். சரிங்க, இப்போ நான் ரிங்ஸுக்குள்ள நம்பர் எழுதிட்டேன். இதை இப்போ நம்ம பர்பெண்டிகுலராக ஆக்கணும். இது எக்ஸாக்ட்லி 90 டிகிரிஸாக இருக்கணும். ஏன்னா இல்லைன்னா அது டைம் சரியாக காட்டாது. இந்த பேஸை வச்சுட்டு இது 90 டிகிரிஸாக தான் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. கரெக்டாக தாங்க இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை பேஸில் அட்டாச் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம நியூமான் குச்சியை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணலாம். சரிங்க, நியூமானை உள்ளே சொருகியாச்சு. ஈக்குவட்டோரியல் ரிங்கில் டைம் எழுதியாச்சு. இப்போ ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப்பு, அது ஆங்கிள் செட் பண்ணணும். நான் இருக்கிற ஊர் அட்லாண்டாவோட லாட்டிடியூட் ஆங்கிள் வந்து 34 டிகிரிஸ். இந்த ப்ரொட்ராக்டரோட ஹெல்ப்பை வச்சு அதை வந்து 34 டிகிரிஸ்க்கு நான் செட் பண்ணிடுறேன். உங்கள் ஊர் லாட்டிடியூட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க்கை கொடுத்துருக்கேன், அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்க, நான் பர்ஃபெக்டாக 34 டிகிரிஸ்க்கு செட் பண்ணிட்டேன். வாங்க சூரிய வெளிச்சத்தில் போய் இதை டெஸ்ட் பண்ணலாம். சரிங்க, இந்த நியூமான் வந்து நார்த் டைரெக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதை நம்ம சரியாக செட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோனில் இருக்கிற கம்பஸ் ஆப்பை யூஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ நம்ம சண்டே வந்து பர்ஃபெக்ட் 0 டிகிரிஸில் இருக்குது. டைம் இப்போ என்னன்னு பார்க்கலாம். டைமில் சண்டேயில் 2ன்னு காமிக்குது. என்னோடய கிளாக்கில் டைம் 3ன்னு காட்டுதுங்க. ஆனால் சண்டேயில் டைம் 2ன்னு சொல்லுது. என்னோடய டேலைட் சேவிங் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஏற்கனவே கிளாக்கை 1 hour முன்னாடி மூவ் பண்ணதுனால தான் இந்த டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இதை நான் இப்போ ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். இந்த பிரச்சனையை நான் ஏற்கனவே யோசிச்சு வச்சதுனால இன்னர் ரிங்கில் நான் டேலைட் சேவிங் டைமை எழுதி வச்சுருக்கேன். சரிங்க, இப்போதைக்கு இந்த சண்டேயில் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் தான் காமிக்குது. இது டேலைட் சேவிங் டைம் காமிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது நீங்கள் அப்படியே 34 டிகிரிஸ் அதர் டைரெக்ஷனில் டில்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த நியூமானை பர்ஃபெக்ட் நார்த்தில் ஃபேஸ் பண்ண வச்சுட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ். ஓகே, இப்போது டேலைட் சேவிங் டைமுக்கு நான் என்னோட சண்டேயில் செட் பண்ணிட்டேன். ஃபோனில் டைம் 3:11ன்னு காட்டுது. கம்பஸும் பர்ஃபெக்டாக நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்குது. சண்டேயில் என்ன டைம் காட்டுதுன்னு பார்ப்போமா? அப்ராக்சிமேட்டாக 3:15ன்னு காட்டுது. பர்ஃபெக்ட். ஸோ என்னோட சண்டேயில் டேலைட் சேவிங் டைமாக இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகும், ஸ்டாண்டர்ட் டைமாக இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகும். இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான சண்டேலுங்க, நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்க, டைம் 3:15 ஆயிடுச்சு. நான் கிளம்புறேன். பாய்.
மீண்டும் ஒரு முறை இப்ப இந்த சண்டையில வந்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அந்த மாணவன் வந்து சொன்ன ஒரு சண்டையில வந்து நீங்க பார்த்துக்கலாம். இது மாதிரி சண்டையில வந்து நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. இப்போ துஷார் காட்டினது ஒரு மாடல் நம்ம பார்த்தோம். இந்த தம்பி பண்ணது இன்னொரு மாடல் பார்த்தோம். ஸோ சிம்பிளா நம்ம வந்து ஒரே ஒரு அந்த குச்சின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, ஜாமான். ஸோ அதை மட்டும் வச்சு கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சண்டையில ரொம்ப எளிமையா நம்ம செய்ய முடியும். ஸோ அதனால இன்றைய நாள் நிகழ்வு அனைவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம். ஸோ இன்றைய கலிலியோ அறிவியல் கழகத்தின் சார்பாக சர்வதேச விண்வெளி வாரத்தினுடைய 4வது நாள் நிகழ்வு இன்று நம்மோடு கலந்து கொண்டு நமக்கு ரொம்ப அழகாக ஒரு செயல்முறை பயிற்சியினை, அதாவது அந்த சண்டேயல் அதாவது நிறைய பேர் இந்த சண்டேயல்ங்கிற வார்த்தையை இன்னைக்குதான் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஸோ அவர்களுக்கெல்லாம் கட்டாயம் இது வந்து பகல் நேரத்துல நம்ம பள்ளி மாணவர்களிடையே வந்து ரொம்ப அழகா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செஞ்சு காட்டி, ஸோ இது மாதிரியான சின்ன சின்ன செயல்பாடுகள் மூலம் நம்ம நிறைய அறிவியல் சார்ந்த கருத்துக்களை நமது பள்ளி மாணவர்களிடையே கட்டாயம் நம்ம கொண்டு சேர்க்கலாம். ஸோ அதனுடைய அடிப்படையில தான் இன்றைய அந்த செயல்முறை பயிற்சி வகுப்பு. இதை வந்து மிக சிறப்பாக நமக்கு வந்து செய்து காட்டிய அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஐயுகாவினுடைய அஸ்ட்ரானமர் மிஸ்டர் துஷார் புரோஹித் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை கலிலியோ அறிவியல் கழகத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். So thank you very much for your wonderful session, Tusharji. So I invite Ramkumar sir. He's a PG teacher in Virudhunagar district. So he is also a science communicator. So he's joined with us for past 6 or 7 years. So we are jointly together. We conducted so many programs regarding science workshops and sky watching programs and the environmental camps. So we did so many programs for the students and teachers also. So I invite Ramkumar sir for give a vote of thanks. நன்றி சார். சிறந்த மொழிகளிலே சிறந்தே பிறந்த எம் தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியிலே நன்றியுரை பகிர்வதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். திணைத்துணை நன்றி சொல்லினும் பனைத்துணையாக கொள்வர் பயன் தெரிவார் என்பார்கள். அதுபோல இந்த நிகழ்ச்சி அறிவியல் பரப்புணர்களிடையே பெரிய அளவில் ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக அமைந்திருக்கிறது. இந்த நிகழ்விலே வரவேற்புரை நிகழ்கிய திரு வி கண்டிமுத்து தமிழ் பேராசிரியர் CUTEC கொடுவாயூர் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி மறப்பது நன்றன்று, நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று. இன்று அறிமுக உரை நிகழ்த்த இருந்த டாக்டர் மகிமா நுண் உயிரியல் துறை முத்தாலம்மாள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ராசிபுரம் நாமக்கல் தமிழ்நாடு சேர்ந்த அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியிலே நமக்காக மிகச் சிறந்த அளவிலே ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அஸ்ட்ரானமி வானியல் செயல்முறை பயிற்சியினை வழங்கிய மிஸ்டர் துஷார் புரோஹித் அவர்களுக்கும், சயின்ஸ் எஜுகேட்டர், சயின்ஸ் பாப், இன்டர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அஸ்ட்ரானமி அண்ட் அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் புனேயிலிருந்து வந்து நமக்காக இங்கு அழகாக வழங்கிய திரு துஷார் புரோஹித் அவர்களுக்கு நமது அறிவியல் இயக்கத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அறிவியல் வளர்ச்சியினை பள்ளியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கும் மட்டுமின்றி மாணவர்களுக்கும் அளித்திட வேண்டுவது அவசியமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் அறிவியல் அறிவை பெருக்கிக் கொள்ளவும் அவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்வதும் அவற்றின் சிறந்தவற்றை கண்டு அதனை மேலும் புதியவற்றை கண்டுபிடித்து புதியவற்றை மாணவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும், புதிய நிகழ்ச்சிகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று மாணவர்களுக்கு தூண்டக்கூடிய வகையிலே இந்த நிகழ்ச்சியானது மிக சிறந்த வகையிலே அமைந்து கொண்டிருக்கிறது. நன்றி என்ற சொல் இதயத்திலிருந்து வெறுமனே இயந்திரத்தனமாக இல்லை, நமது இதயத்திலிருந்து ஒரு இதயத்திலிருந்து இன்னொரு இதயத்திற்காக செல்லக்கூடிய ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு வார்த்தையாக நான் பார்க்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியிலே நன்றி உரை சொல்ல வாய்ப்பு அளித்த நல்லாசிரியர், நமது அருமைக்குரிய வழிகாட்டியும் நண்பருமான திரு கண்ணபிரான் அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட அத்துணை அறிவியல் ஆர்வலர்களுக்கும் அறிவியல் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவ கண்மணிகளுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியினை சிறப்புற நடத்தி கொடுத்த அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி நன்றி நன்றி. மிக்க நன்றி ராம்குமார் ஆசிரியர் அவர்களுக்கு. ஏன்னா தொடர்ச்சியாக நமது தென் மாவட்டங்களிலே அறிவியல் சார்ந்த நிகழ்வுகளை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கின்ற அன்புக்கும் மரியாதைக்குரிய ஜெயபால் அவர்களும்
நீங்களும் தொடர்ச்சியா நம்ம விப்நெட்டோடு சேர்ந்து நிறைய செயல்பாடுகளை பள்ளி மாணவர்களுக்காக செய்து வருகிறீர்கள். உங்களுக்கு இத்தருணத்திலே மனமார்ந்த எங்களோடு இன்று இணைந்ததுக்காக மனமார்ந்த நன்றிகளை கலிலியோ அறிவியல் கழகத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதாவது அறிவியல் மனப்பான்மை மட்டுமின்றி ஆராய்ச்சி துறையில் மாணவர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதோடு மட்டுமல்லாமல் இது போன்ற சின்ன சின்ன செயல்பாடுகள் மூலம் பள்ளி மாணவர்களிடையே நம்ம அறிவியல் சார்ந்த ஒரு அறிவினை மட்டுமின்றி அவர்களுக்கு ஒரு ஈடுபாட்டை தர வேண்டும் என்பதற்காகவே இது போன்ற நிகழ்வுகள்ல, ஏன்னா வந்து மொழி ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட இது போன்ற செயல்பாடுகள், ஏன்னா அந்த பிபிடி ஆகட்டும், அதே போல அவர் சொன்ன அந்த கருத்துக்கள் ஆகட்டும், கட்டாயம் அதாவது நார்மலா ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் 6th ஸ்டாண்டர்ட் பையன் ஓரளவுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்தா கூட இதை வந்து புரிந்து கொள்ளும் அளவுக்கு அவருடைய விளக்கு உரை அமைந்திருந்தது. மீண்டும் ஒரு முறை Mahima madam, please say some words about today's session and say vote of thanks to Tushar also. Okay, so thank you very much. Tushar ji, I am happy to thank on behalf of our Galileo Science Club. Actually, we are all inspired regarding your speech. Our students and faculties, they have inspired and they may think, I mean, they'll be a future scientist. So you have explained very nicely regarding all the astronomic experiments, everything. So we I mean, wholeheartedly and bottom of our heart, we thank you. This every action which has reverse and opposite reaction. So your today's inspiring speech as well as inspired your astronomic research. So which given footpath for our students of future scientists. Thank you very much. This is not an ending. This end which initiates new things to our students and faculty. Thank you, Tushar ji. Namaste, dhanyavad. Thank you, Mahima madam. சோ இன்று நம்மோடு நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் இத்தருணத்திலே கலிலியோ அறிவியல் கழகத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை நாம் உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றோம். 4வது நாள் நிகழ்வு இன்று மிகச் சிறப்பாக அமைந்தது. ஒவ்வொரு நாளும் 1000க்கும் மேற்பட்ட மாணவ செல்வங்கள் நமது இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டு more than 1000 students are viewing our programs every day, Tushar. So it is our so I am happy to share with you this thing. So அறிவியலை தமிழில் பரப்ப வேண்டும். அதே சமயத்தில் இது போன்ற சிறந்த கருத்தாளர்களிடமிருந்து நாம் ஒரு மொழி ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட அதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் நமக்கு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த செயல்முறை சார்ந்த தகவல்களை கண்டிப்பா நம்ம குழந்தைகளுக்கு, ஏன்னா ஒரு லெக்சர் மெத்தடை விட ஒரு அறிவியலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செய்து பார்த்து கற்றல் என்பது அறிவியலுக்கு கட்டாயம் பொருந்தும். So learning with doing is a very important part of in a science subject, I think, not in a science subject, a science learning. So if you want to know about different topics in science, so if so கட்டாயம் நீங்க வந்து அந்த அறிவியல் சார்ந்த தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நீங்கள் செயல்முறை பயிற்சியை கட்டாயம் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதுக்காகத்தான் இந்த வகுப்பு. தொடர்ச்சியாக நம்ம நிறைய பயிற்சி பட்டறைகளை நாம வந்து ஆஃப்லைன் மோட்ல நடத்திட்டு இருக்கோம். சோ இன்றைய கொரோனா பேரிடர் காலகட்டத்தில் கூட நிறைய இணைய வழியில கூட சில செயல்முறை பயிற்சி வகுப்புகளை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். துஷார் அவர்கள் கூறியது போல தொலைநோக்கி தயாரித்தலை கூட நம்ம இணைய வழியில வீட்டில இருக்கின்ற பொருட்களை வைத்து நீங்க வந்து you can make your own telescope in your home itself. So that Ayuka Science Pop is doing the wonderful job throughout the nation. So those who are interested in making a telescope, please visit the Ayuka Science Pop website. So நீங்க just Ayuka அப்படின்னு நீங்க டைப் பண்ணி சயின்ஸ் பாப் அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த அவங்க நடத்துகின்ற பல அறிவியல் சார்ந்த பயிற்சி பட்டறைகளை நீங்கள் உங்களை பங்கெடுத்துக் கொள்ளலாம். ஆகவே இன்றைய நாள் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் செந்தில்குமாரி மேடம், மகிமா மேடம், மேரி மேடம், ஜெயபால் சார், சசிகுமார் and all the our team members of Galileo Science Club, Tirthamalai sir, everyone. So they are all our backbones of our Galileo Science Club. So thank you for all for joining today's webinar. இன்று ஒரு அறிவிப்பு, அதாவது போட்டிகளில் பங்கேற்க விருப்பமுள்ள மாணவர்களுக்கு நேற்று வந்து நம்ம இமெயில் அனுப்பியிருக்கோம். அந்த இமெயில்ல
போட்டியில் பங்கேற்கன்னு ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் நம்ம போட்டிருக்கோம். அந்த படிவத்தை கட்டாயம் நீங்கள் பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும். அந்த படிவத்துல நீங்க என்ன போட்டிகளில் கலந்து கொள்கிறீர்கள் என்ற விவரத்தினை நீங்கள் தெரிவிக்கணும். இன்று இரவு 9 மணியோடு நாம் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை ஸ்டாப் பண்றோம். நாளையிலிருந்து போட்டிகள் துவங்க உள்ளது. போட்டிகளுக்கான ஜூம் லிங்க் உங்களுடைய இமெயில் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். ஆகவே உங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரியை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருங்கள். சரியான மின்னஞ்சல் முகவரியை தாருங்கள் அப்படிங்கிற இந்த தகவலை இங்கு தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய நாள் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றிகளை உரித்தாக்கி கொண்டு உங்களுக்கான இன்றைய நாள் நிகழ்வுக்கான சர்டிபிகேட்கான ஃபீட்பேக் லிங்க் வந்து உங்களுடைய இதுல வந்து நம்ம ஷேர் பண்றோம். அனைவரும் அதை வந்து பூர்த்தி செய்து உங்களுக்கான சான்றிதழ்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். சான்றிதழ்கள் இன்று பெற முடியாதவர்களுக்கு நாளைக்கு வந்து சான்றிதழ் கட்டாயம் அனுப்பி வைக்கப்படும். ஸோ அதனால வந்து அதை பத்தி நீங்க ஒன்றும் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். ஸோ அதாவது ஃபீட்பேக் லிங்கை வந்து ஃபாலோ போடுற அனைவரும் வந்து கட்டாயம் உங்களுக்கு வந்து சான்றிதழ்கள் வந்து சேரும். ஸோ ஆகவே வந்து சான்றிதழ்கள் பெறாதவர்கள் தயவு செய்து அதுக்காக கவலைப்பட வேண்டாம். கண்டிப்பாக ஒரு நாளுக்கு அடுத்தது கூட உங்க சான்றிதழ்கள் வந்து கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ. Galileo Science Club Udumalpet is affiliated to Vidyan Prasar. Vidyan Prasar is an autonomous organization under the Department of Science and Technology, Government of India. From the last 10 years, to improve the science and science-related researches, the Galileo Science Club is organizing many programs in our state, Tamil Nadu. Particularly for the school students, in last 8 years, to improve the technical science among the students, the club conducted lots of programs. For National Science Day, the club conducted programs like student discussion with scientists, science activities, and science competitions. A famous Indian scientist are invited for the programs and the student are allowed to discuss with the scientist. The Galileo Science Club also conducting many celestial objects regarding programs for students and also for public in public places too. In that, to point, Transiting Venus 2012, Ice on Comet 2014, Transit of Mercury 2017, Angular Solar Eclipse 2019, Preliminary Solar Eclipse 2019-20, Partial Solar Eclipse 2020. These programs are conducted through telescope in public places. The club have been conducted scientific workshop on the topics such as simple science experiments and model rockets. Night sky watching programs are conducted through various places in Tamil Nadu. In Scientist Birthday, science regarding seminars, disorder management awareness, conserving nature and conserving wildlife programs are conducted for National Environmental Day. To celebrate this day, nature walk programs are also arranged for school students and teachers. To encourage the scientific way of thinking among the students and teachers, the club conducting many webinars and seminars. To encourage and develop the hill peoples, skywatching programs are conducted in their native places. In Corona crucial lockdown period, on behalf of Galileo Science Club, the relief items are distributed for hill peoples, specially challenged peoples, and for transgenders. Time of Kaja storm, on behalf of Galileo Science Club, relief items were distributed to a village in Tiruvarur district.
The team also taken many students for science trip for the places like ISRO, Kavalur to encourage the scientific way of thinking among the students. In the crucial Corona lockdown period, the Galileo Science Club conducting many webinars for students and teachers. In that particularly, to develop the interest in the Department of Astronomy, many webinars are conducting. All of you all invited to get benefit by attending. Johnson's College of Technology and Galileo Science Club joined together and organized many programs in state level.